Welcome, welcome you all, esteemed faculty members and dear colleagues and members of IIM Nizamabad. Good evening to all. It gives me immense pleasure to welcome you all to this continuing medical education program organized by IIM Nizamabad in collaboration with Medicover Hospital Secunderabad. I extend a warm welcome to our distinguished speakers, Dr. Kuchalakanti Pramod Kumar and Dr. Mallu Gangadhar Reddy and Dr. M. Raji, who have kindly accepted our invitation and here to share their valuable knowledge and expertise. Dear colleagues, medicine is continuously evolving science. In today's rapidly advancing era, it is essential for all of us to stay updated with the latest developments and evidence-based practice to provide the best possible care to our patients. Programs like the CME create a platform for learning, interaction and professional growth. Today's session in cardiology, pulmonology and nephrology are highly relevant to our day-to-day clinical practice and support in organizing this academic program. I also appreciate the efforts of our IIM Nizamabad team for their dedication in making this event. Dr. Vishal, President IIM, Dr. Harish, General Secretary, and IIM Nizamabad. Thank you very much for giving us this opportunity to come here to Nizamabad to share some of our thoughts, experiences, and the developments that are happening in the different areas. I am representing cardiology, so I will be speaking about some developments in the interventional cardiology. Dr. Vishal mentioned one important point. He said we have to catch up with the advancements in the medical field and also evidence-based medicine. I think these two are very relevant points. Burden among women is also rising. Previously we used to see only in postmenopausal women, but now we see young women, including childbearing age, coming with myocardial infarctions and coronary artery disease, which is atherosclerotic. Because non-atherosclerotic can occur in other groups, but atherosclerotic disease is increasing. I think the reasons for this epidemic in India are attributable to rising incidence of conventional risk factors. We see more and more diabetes, more and more dyslipidemia. They are increasing conventional risk factors and early onset of risk factors. That is also contributing, and there is a more heterogenic risk stress. The timings of work are also different, especially for software people, and that is one of the important things. And because of that, other habits are also getting habituated to them, like smoking or alcohol, etc. The socio-economic, environmental factors, genetic predisposition, lack of awareness and preventive care is one of the important things. Many people don't realize they have risk factors. They don't realize that they have symptoms of coronary artery disease. And sometimes they don't go early for investigations to find out whether they have risk factors, whether they are prone for coronary disease. Many times there is a denial on the part of the patient, and sometimes they come very late to the hospital. Then all those sequential things that happen, all of us experience in day-to-day life. So the challenges we face in our interventional practice are increasing incidence in younger and also older population, because the age lifespan is increasing. Nowadays we see more and more people who are older, like we see at least people above 80 or 85, at least 5 or 6 people may do PTCS. The procedural risk is more in these people, and they also have a lot of calcific disease. There is a diffuse disease and small vessels, which again becomes a difficult problem to treat, but of course now we have new tools to treat that. Chronic total occlusions can be there. Calcium infarction with large traumas, especially because whatever you try to do, either balloon or a stent, their distal embolization happens, and that blocks all the microvascular circulation, leading to hypotension, cardiac shock,
and usually survival is also hampered in those people because of the large thrombus burden. So we have to thank Andrea Grunzig for paving the way for interventional cardiology. Several decades ago, he did the first angioplasty. You can see there the LED lesion. In those days, just a balloon was done. Only a balloon dilation was done. And we can see that the result was very good. And when you do just a balloon, there is a barotrauma that causes plaque rupture, vessel dissection, and overstretching of the vessel. Because of this, there are some limitations. Sometimes the vessel can injury to the vessel, and there is a restenosis, which can occur in about 1/4 of the people, and in diabetic people it can be as high as 50%. And a residual plaque burden, if the vessel is not prepared well, that leads to restenosis. Dissection always is protected. To produce a non-flow limiting dissection, it is beneficial. Now we learned that. I will talk to you about the application of these dissections in drug-coated balloons now. There was a dramatic change, a paradigm shift in treatment of coronary disease with the drug-eluting stents. So once the drug-eluting stents came, the entire scenario of intervention has changed. Now we treat complex lesions, long lesions, multiple lesions also with the drug-coated stents, and they have stood the test of time. Interventions in the various departments. Generally, we follow the cardiology or gastroenterology. Pulmonology was not that much famous in interventions, but in the past 1 decade, it has revolutionized in the field of pulmonology. Especially, more and more interventions have come in. So, generally, in the Western, it was very much popular. Of late, during past 5 to 6 years, there are so many interventions that have come into even in the pulmonology practice, in the areas of practice. So out of because this is a very, very easy procedure and the results are very much gratifying, complications are very, very minimal. So with this, so what is a medical thoracoscopy? It is called also a pleural thoracoscopy or pleuroscopy or local anesthesia thoracoscopy. Because it is a minimally invasive procedure which allows to visualize the pleural cavity. So out of all the procedures in the pulmonology after bronchoscopy, thoracoscopy is another very commonly done procedure. It is almost I can say bread and butter to the pulmonologist. So this procedure earlier was done by Jacobius almost a century ago in the 1910, where he used a cystoscope. After that, many advances have been made in the field of video monitoring, all these things. Now what we are using is a famous regularly used medical thoracoscopy, which is like a fiber optic bronchoscopy. So after invention of these fiber optic bronchoscopy, medical thoracoscopy has revolutionized, and now it has become the most easily done procedure even in the tier 2 cities also. So whatever the history was there, it is with the rigid bronchoscopy. But in 1978, a Japanese surgeon, Takino, he started using a flexible one. After that, Olympus has taken up this fiber optic equipment and they developed and they made multiple changes to the existing whatever now we are using the fiber optic bronchoscopy. So since 2007, a autoclavable device has been came into the market. Now we are using this scope and the results are very much encouraging. So since our medical school days, we were regularly using pleural fluid analysis for the pleural infection. But again, we were very much not satisfied. There were a lot of complications. So many people ask what is VAT, what is medical thoracoscopy. There is some overlap here. But VAT is generally done by a surgeon in the operating theatre, mostly under general anesthesia, and mostly for the expensive procedures like bullectomy. And so I will just briefly explain this technique. So there are two types of scope, as I have already mentioned. Flexible thoracoscope, it is almost looks like a fiber optic rigid scope, and you can start using the upper thoracoscope. So that is the ease of, because all distribution pulmonologists they are networks with the fiber optic bronchoscopy. So many of the pulmonologists they feel comfortable with this, let's say, rigid scope.
This is how it looks. So coming to the rigid one, this is also around 27 centimeters made of steel and various dimensions also available like 7 to 12 millimeters. So various sizes also available. Nowadays we are getting mini scopes. This is only useful for to take the biopsies. It is almost like a flexi rigid scope where the incision is even less than 0.5 centimeter because the diameter is only 5.5 mm. At least 2 hours close observation should be there, especially in the post-op period. So we monitor all these items, take a chest X-ray to see the expansion. Rural procedures are painful, so we give adequate analgesia like the form of paracetamol or any electrodes for everybody. So the next is generally uncorrectable coagulopathy. In these situations, we generally don't venture and do the thoracoscopy. So, to conclude my talk, so thoracoscopy in a right patient, for a right indication, a right setup, we can achieve the diagnostic yield to the tune of 95% with less than 1% of complications. So, medical thoracoscopy is safe and very effective. Thank you for your kind attention. So we are conducting medical thoracoscopy workshop. How many of you are dealing with dialysis patients in your practice? Can anybody raise their hands? No? Okay, so when we think of dialysis, we have to understand that the long-term survival for somebody who is on dialysis is lower than some cancers. We don't think of a patient on dialysis as being worse than cancer. And especially if you are having diabetes and you are on hemodialysis, the prospects are even worse. We find that, we all know the targets of treatment in diabetes, but they are not being met. And these are figures from the US. So only around 45% of people are having their blood pressure controlled. If you look at HbA1c, only 60%, only around 30% are on statins, and hardly 10% are on SGLT2 inhibitors. All of us in our MBBS, we were taught that diabetic kidney disease or diabetic nephropathy is associated with proteinuria disease. So we think that the proteinuria is going up and then the GFR is coming down. But now we know the picture is different. On the right you have this classical diabetic kidney disease, wherein the patient's decline in GFR will parallel the increase in proteinuria. But all of you must also be seeing patients like this, where the patient is doing okay, but all of a sudden after one illness, he has now developed PSI. There are some lucky people, they will have proteinuria, but again they will revert back to treatment. These are again the classical people. But now we are seeing people like this, who have very severe drop in EGFR, but they don't have much albumin. But all these are now diabetic kidney disease. Why do we end up like this? Each time this person is having something like my gastroenteritis, he is losing efforts. This is why this patient has developed hemodialysis. So this is the modern definition
You have organized seminars and always adjust courses over weeks, not days. Small slide about metabolic acidosis CKD. Basically what this slide is trying to tell you is that metabolic acidosis starts even before bicarbonate levels go down. So this concept is now called new bicarbonate metabolic acidosis. So you are justified, these are expensive drugs. You can't put everybody on all the drugs all the time. So now there are AI tools which help you to decide which patient will most benefit from these drugs. Sometimes even what genes you have, you can tell whether somebody will respond to GLP-1 agonist or SGLT2 inhibitors. For example, 10% of patients will not respond to GLP-1 agonists. Sir, our Honorable MLA Rural Constituency. First, I would like to invite our President, Dr. Vishal, onto the dais. Invite today's speakers, Dr. Pramod Kumar sir, onto the dais, Dr. Gangadhar Reddy sir, and Dr. Rajesh sir. We'll proceed. Medicover rural నియోజకవర్గ శాసన సభ్యులు డాక్టర్ రేకులపల్లి భూపతి రెడ్డి సార్ అండ్ జనరల్ సెక్రటరీ డాక్టర్ హరీష్ స్వామి, ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ రమేశ్వర్ అండ్ టుడే స్పీకర్స్ అండ్ ఆల్ ద డాక్టర్స్. సో అడిగిన వెంటనే మన భూపతి రెడ్డి సార్ వెంటనే సమయం ఇచ్చినందుకు ఐఎంఏ నిజామాబాద్ తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమం ఇచ్చేసినందుకు గట్టిగా చెప్పడంతో కార్యక్రమం పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సారి ఇన్వైట్ చేయడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన డాక్టర్ వెటర్నరీ నుంచి ఈ సంవత్సరం అంటే ఈ టైంలో చాలామంది ఎమ్మెల్యేస్గా అంటే డాక్టర్స్ దాదాపు 9 నుంచి 10 మంది ఎమ్మెల్యేస్గా ఎలక్ట్ కావడం, అందులో మన భూపతి రెడ్డి సార్ నిజామాబాద్ ఐఎంఏ నిజామాబాద్ ప్రెసిడెంట్గా అండ్ చార్జ్ తీసుకున్న వెంటనే హరీష్ నేను అందరం కలిసి దాదాపు 20 మంది డాక్టర్స్ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. వెళ్ళిన తర్వాత సార్కు మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వినయించడం జరిగింది. వెంటనే సార్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్తో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారితో కమిషనర్ మాట్లాడి చాలా ఇష్యూస్ని ఆ రోజు 1 అవర్ టైం తీసుకొని మనకు సాల్వ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా సార్ మా ఇప్పుడు ఐఎంఏ నిజాం క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ సార్, మెయిన్గా క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ వలన గతంలో లేని ఇబ్బందులు చాలా డాక్టర్స్ ఏంటంటే సార్ సమయంతో కూడుకున్న ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి సార్. మెయిన్ ఇబ్బంది ఏంటంటే సార్ ఒక హాస్పిటల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే చాలా రకాల పర్మిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. పర్మిషన్స్ మేము చట్టబద్ధంగా లీగల్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం సార్ తీసుకోవడానికి. కానీ ప్రతిదీ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హాస్పిటల్ రన్ చేయాలంటే ఒక ఫైర్ ఎన్ఓసి అంటున్నారు సార్. ఆ ఫైర్ ఎన్ఓసి అని చాలా మట్టుకు మనం కలెక్టర్ గారు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. కలెక్టర్ గారికి వెళ్ళినప్పుడు బిలో 15 మీటర్స్ లోపల ఉన్న బిల్డింగ్స్కి దేనికి కూడా ఫైర్ అనుమతులు అవసరం లేదనేది కలెక్టర్ గారు చెప్పారు సార్. అండ్ అయినా కొన్ని విషయాల్లో డాక్టర్స్ ఇబ్బంది పడుతున్నారు సార్. తర్వాత ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగడం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నారు సార్ డాక్టర్స్. అంతేకాకుండా పొల్యూషన్ కంట్రోల్, బయోమెడికల్ వేస్ట్ డాక్టర్స్ తీసుకోవడానికి రెడీ ఉన్నారు కానీ సార్ దానికి పొందడంలో చాలా జాప్యం అవుతుంది. అయితే ఐఎంఏ నిజామాబాద్ నుంచి సార్ స్టేట్ కూడా లెటర్ రాయడం జరిగింది. స్టేట్ బాడీ వాళ్ళు కూడా మన సీఎం గారితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి
సింగిల్ విండో మెథడ్ గురించి మేము ప్రపోజల్ పంపించడం జరిగింది సార్ నిజామాబాద్ నుంచి. ఎందుకంటే ప్రతిసారి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు తిరగాలంటే సార్ చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నారు డాక్టర్స్. మీరు చొరవ తీసుకొని కొద్దిగా దీన్ని తక్షణమే సింగిల్ విండో మెథడ్ అంటే ఇది స్టేట్ పాలసీ సార్. మీరు సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి సింగిల్ విండో మెథడ్ పెట్టినట్లయితే డాక్టర్స్ 1 వీక్ లోపలనే సార్ ట్రాఫిక్ ఎన్ఓసి, ఫైర్ ఎన్ఓసి, పొల్యూషన్, బయోమెడికల్ వేస్ట్ ఇంకా కొత్తగా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి సార్. వాటిని మీరు కొంచెం గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి పరిష్కరించవలసిందిగా ఐఎంఏ నిజామాబాద్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, చిన్న హాస్పిటల్స్ 50 బెడ్లు పెట్టుకో 50 లైసెన్స్ ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ ఇబ్బంది పడుతున్నారు సార్. డిఎంహెచ్ఓ పర్మిషన్ 10 బెడ్లకే ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చినట్లయితే సార్ మన డాక్టర్స్కి ఏంటంటే అనవసరంగా 10 బెడ్లకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తగ్గుతుందనేది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. ఇది గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఆ బెడ్స్ స్ట్రెంత్ తగ్గించడము. తర్వాత సార్ కొత్తగా రూల్స్ మెయిన్గా ఈ ఫైర్ ఎన్ఓసి సార్ కొత్తగా రాబోతున్నాయని తెలిసింది. ఈ హాస్పిటల్ చుట్టూ అంబులెన్స్ తిరిగే విధంగా ప్లేస్ ఉండాలని అడుగుతున్నారు. దాని గురించి కూడా కొద్దిగా ఇలాంటి స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ రాకుండా మీరు కొంచెం గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసి ఐఎంఏ నిజామాబాద్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. తరఫున ఓకే Nizamabad IMA side, there is a CME program conducted by the Medicover. So I was invited yesterday to come here and to just meet everybody and to address here. But still I am very happy to meet all our junior colleagues and also our senior colleagues and of course the dynamic your IMA leader Vishal and Hari Swami Garu and Rameshwar Garu, Srishaila Garu and other the faculty from the Medicover hospital. And really I appreciate the presence of D.L. Swami Garu. He was when I was an intermediate student before medical college also he was my family now. So he was an inspiration for me. Sriyar sir అయితే నేను ఎంబీబీఎస్లో ఉన్నప్పుడే మాకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ యూస్ టు ఫీల్ హ్యాపీ లైక్ ఈ ఎగ్జామ్లో డాక్టర్ మనవాడు మా ముక్కారు వచ్చి అంటే డే బ్యాక్ నేను ఢిల్లీలో 84-85 సో అప్పుడే సార్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అని అప్పటి నుండి తర్వాత ఇంకా చాలా మంది మీకు జీవనరావు సారు వీళ్ళందరూ కావ్య వీళ్ళందరూ సార్ వీళ్ళందరూ కూడా అంటే అక్కడ జూనియర్స్ కానీ once I came to Nizamabad in 95-94, so it was very close with all the families together. We traveled all over India, attending every CMEs, so many, we had a very good fun. So I still remember my medical life because I practiced since 95 to almost I started my nursing in 95 up to 2015. So then in 16 I became a member of the City Council MLC. Then I stopped and then after that term also I was a senior orthopedic consultant in your Medicover hospital in Nizamabad. So with this really I don't recognize many of the juniors here. Very nice to meet you all. So this kind of activity, I think it should goes on regularly. So academics is a must. Then there is a can be used for the public. For the public students, the action will be there. So we cannot ask the people or the government or anybody, any authority to change the act. So we have to adapt to the act only. So what I can do as a public representative, as a being a doctor is I can facilitate you. So I can ask the government to do more favor and or rather like single window system like that. You can really represent the government. So it is not a big issue at all. There are so many people who want to start their industry. The big list of changes will be there. Anything, you want to start a hotel, you want to start any entrepreneurial business, anything. So there are a lot of lists. The state will be there for the nursing home. So our people are not accustomed to
they think that in the service and for doing service all this money is needed. Now there is no service, only you are the service provider and the patient is a your customer. So that is the situation here because they is paying you and you are selling your knowledge. So the system will work accordingly as the public need is needed. So what I want to say is, of course there are definitely issues like Legal Establishment Act, you need some infrastructure and of course you need some fire safety. Even if it is within 15 meters also, so who has to prove that it is within 15 meters? So definitely the 5 people are applying and 5 people should come and respect that the building is below 15 meters, then they can say that it is called NOC. So if they have to give an NOC, you need not open so even then also, even 15 meters less also, we need to have so like that even waste, biological waste disposal, and then of course now the traffic, so many issues are there. Definitely you make an effort to make an implementation from the state level also. Luckily the important is we have around 15 people are there in the assembly now. All are except one Dr. Rajesh, he is from Nagarkarnam, is only a master in dental surgery. And other 14 people, they are all specialists in our allopathy medicine. So somebody radiologist, somebody even one neurologist is there, and 3-4 dental surgeons and 3-4 orthopedic surgeons are there. So like that. So I think it is not a difficult job for us to bring all these things to the notice of the government. So definitely we will do that. Only thing is you have to అంటే నిజంగా కాదు ఇప్పుడు మనం ఒక పిటిషన్ ఇచ్చినా కదా అది అయిపోతుందంటే కాదు గవర్నమెంట్ సిస్టమ్లో అయిపోతుందంటే సో మెనీ లిమిటేషన్స్ సో మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ ల్యాబ్సెస్ అండ్ గ్యాప్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ సింగిల్ విండో మెథడ్ ఏదైతే ఉందో బాగానే ఉంది ఐడియా అది. సో డెఫినెట్లీ మీకు కూడా మీరు రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వండి. నేను ఎప్పుడే లెటర్ ఉందా ఆనరబుల్ సీఎం ఆనరబుల్ రాజనరసింహ గారు ఈజ్ అవర్ హెల్త్ మినిస్టర్ ఇస్ వెరీ even though he is not a doctor, చాలా పొలైట్ ఉంటాడు అండ్ ఈ లైక్ టు రిజాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో రియలీ అంటే బాగా ఇంటలెక్చువల్ ఆయన కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ ఈరోజు ఇంజనీర్. సో ఇప్పుడు నేను కూడా అదే యాటిట్యూడ్ ఉండేది. ఆయన మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టీస్ కూడా ఎవరైనా పొలిటీషియన్స్ వస్తే వీటితో నాకెప్పుడు మనీ అడ్వకేట్స్ లైక్ ఈవెన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ and many of them are in came from the teaching profession. There are institutions where that nobody is like uneducated now. So because of politics now become a costly affair and a high profile affair. So the other people cannot come with this present situation. So you know that how much money you have spent for getting elected and so many complex situations. So don't underestimate some politicians. Because I used to do that. So after that I became a politician, I know that what is and how complex it is. So then I know I was you know that kind of leading corporate sales there. So I want to give a few suggestions to the youngsters here sitting here. So the only thing is you have to impress the patient. So ABC of the private practice is A is attitude, B is behavior, C is competence. That means you understood that your competence is lost. As a MS orthopedic surgeon, anybody can do a surgery for the fracture femur. You know why the patient should come to you only. The only thing is you should have a good attitude, sympathetic attitude towards the patient. Your behavior should be. So you see that once patient comes, it means one more patient. And then patients are a patient and through the patient is the best advisor for the doctor, not a mediator. I think most of the people, maybe depending on the mediator, but depend upon the patient. And the only thing is, don't go for after the money. You go after the work, money will come after you. So don't lose the patients. Even if it is, you can treat the free also, it's better. Or some confusion, something. Of course, you have done the establishment.
ఇస్తాడు, ఒకరికేమో 2 pills ఇస్తాడు. వానికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది, దీనికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బట్ యూ కెనాట్ ట్రీట్ ద పేషెంట్ అండ్ ఆల్ ద ఎమర్జెన్సీ పేషెంట్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే. యూ హావ్ టు ట్రీటింగ్ ద పేషెంట్, నాట్ ద డిసీజ్, కస్టమైజ్ ద ట్రీట్మెంట్. సో వాళ్ళను మొత్తం మీద ఏంటంటే మంచి డాక్టర్, ఈ డాక్టర్ మంచిగా వీళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా డాక్టర్ మంచిగా చేసినా కానీ వీళ్ళు కోపిస్తే లేకపోతే వీళ్ళు మంచిగా చూడలేదు అన్నది రాను అంటే. అందుకనే బిహేవియర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ మీన్స్ ఎవ్రీబడి పాస్ MS. సో facing the same syllabus and facing the same exam, so not much difference. Maybe slight 1-2% difference in some subjects can do, some cases some subjects cannot do it maybe. But it is not a very treatment is only for these all these things. So I think I will give these few words. So I really these are all the junior doctors here to maintain a good relation with the patient and be sympathetic and be customized to the patients because they need. And then you will be united. So don't ఏమంటుందని ఒక డాక్టర్ని ఒక మన కంప్లైంట్ చేయకుండా పేషెంట్ ఏం చేస్తున్నారంటే సపోజ్ సంథింగ్ ఈస్ గోస్ రాంగ్. సపోజ్ I have done a surgery for the femur, fracture femur, I have put an implant there and patient went for non-union. So suppose I don't reveal it, some doctor will reveal because the problem will not be solved. You will have a problem of what is which problem is pain and the fracture is not united. So definitely you want to stick on to you. After consultation is only 500 or 1000 rupees. So you will obviously go to some other doctor. So some other your patient will lose your confidence there. So only thing, if suppose the failures are there, you have to disclose to the patient. Something goes wrong also, yes, you say that I have done the surgery properly, but still there is some reasons the fracture is not united and he went for non-union, he needs second surgery and మన మీద టోటల్గా కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది. తర్వాత సెకండ్ సర్జరీ ముందు చేసుకుంటాడా వేరే విషయం, కానీ ఈ డాక్టర్ బాగా చేయలేదు సర్జరీ కాబట్టి అక్కర్లేదని వాడు అనుకుంటాడు. కానీ అంటే సెకండ్ డాక్టర్ కూడా అదే చెప్తారు కాబట్టి మనకి ఏదంటే ఉన్నట్టు చెప్తుంటే మిస్టేక్స్ అవుతుంటే నోబడీ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇంట్లో తింటుంది అంతా హైపోథెటికల్గా ఉంటుంది, మన మెడిసిన్ అయితే నథింగ్ ఇష్యూ. సో ఈ ఫెయిల్యూర్స్ మనం యాక్సెప్ట్ చేసి పేషెంట్ దగ్గర మనం డిస్క్లోజ్ చేసినప్పుడే యూ హ్యావ్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ పేషెంట్. చెప్తాడు పిల్లలే చెప్తారు, పోయి మనం మోసం చేయలేదు, మనకు అబద్ధం చెప్పారు. ఎందుకంటే ఎవడో రిలేట్ చేస్తాడు, రిలీవ్ చేసినప్పుడు ఈ ఇంప్రెషన్ పోతుంది. సో మనం అనుకుంటాం ఏంటంటే ఆ పేషెంట్ మన దగ్గరకు వస్తారు, మనం వేరే డాక్టర్ మీద కామెంట్ చేస్తాం అనుకుంటాం, కానీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఎవరు కానీ అది సర్జరీ బాగా చేయకుండా కాబట్టి అక్కడ అనుకోమనుకో ఇస్తారు. సో అదే అంటే ఇలా ఉంటుంది ప్రాక్టీస్. కాబట్టి మీరు పేషెంట్స్ డీప్గా ఇన్వాల్వ్ అండి. వాడు వచ్చి మన కష్టాలు కూడా చెప్తారు, వేరే ఎందుకు ప్రాబ్లం చెప్పాడు. కొంతమంది ముసలి అయితే చెప్తారు, మా బిడ్డ మా కోడలు మంచిగా చూసుకుంటలేదు, మా కొడుకు కూడా సరే పట్టించుకుంటే సార్ అంటారు. అప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఏంటంటే అవసరం ఉంటే వాళ్ళని కూడా తీసుకురా, నేను పిలిచి మాట్లాడతాం వాళ్ళని. అంటే ఫీల్ లైక్ యువర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ, రైట్? మా డాక్టర్ ఉంటాడు కదా, ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాడేమో, పర్సనల్ ఇష్యూస్ కూడా చెప్పుకుంటారు. కైండ్లీ లిసన్ టు దెమ్. సో ఇది అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ఫుల్ ప్రాక్టీస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. చెప్తూ సజెషన్స్ మేబీ యూస్ఫుల్. సో విత్ దిస్ నిజామాబాద్లో 400 డాక్టర్స్ it is going to be very competitive for you. What is there in the textbooks? ఇక్కడ మనకు మ్యాన్ పవర్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది పేషెంట్కి. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అందుకే వీ హావ్ టు కస్టమైజ్ ద ట్రీట్మెంట్ అకార్డింగ్ టు ద పేషెంట్ నీడ్స్. సో ఇదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఐ థింక్ విల్ బి ఫ్లరిషింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో ఐ విష్ ఆల్ ద జూనియర్ డాక్టర్స్ టు బి వెరీ సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్స్ అండ్ have a good career in your future. So continue to learn and continue to serve. So people will many of the patients are very good and some of the patients will be illegal. So you should be able to appreciate and divide them, differentiate the who is illegal patient and who is a nice patient. So even that is also very important. And ఇంకా డాక్టర్ గారు చెప్తా ఉన్నారు, డాక్టర్ సేఫ్టీ గురించి చెప్పండి అని అంటా ఉన్నారు.
అదే సేఫ్టీ అంటే ఇదే మన హానెస్టీ ఇంపార్టెంట్. ఒకటి మనం ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే ఎస్కేప్ అవ్వద్దు. సపోజ్ నువ్వు పేషెంట్ షిఫ్ట్ చేస్తే నేను ఇక్కడ వెళ్ళిపోను అని చెప్పి పారిపోయాము అనుకో, వాటికి డెఫినెట్గా అనుమానం వస్తుంది, ఏదో తప్పు జరిగింది. సో ఏదున్నా మనము హానెస్ట్గా చెప్పి ధైర్యంగా ఉండి ఏమైతే మనం ఇది చేస్తాం కదా. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ మీరు తీసుకోవద్దు. నిజంగా నేను చెప్పడం కాదు, నా దగ్గర దేర్ ఇస్ నో 20 years ప్రాక్టీస్, దేర్ ఇస్ నో సింగిల్ ఇన్సిడెంట్స్. We done many things, many risk patients, cervical spine injuries, they used to die, but there was never issue. నా హాస్పిటల్ ఎక్కడ ఇష్యూ కాదు, బికాస్ these are all some of the things we follow. And any failures అయినా కానీ పేషెంట్ మళ్ళీ వస్తారు, పేషెంట్ మళ్ళీ పేషెంట్ అనే తీసుకుని మనం ముందుకు పోవాలి. అయితే మరి ఇక్కడ చెప్పారు ఏదో ఇంటర్వెన్షన్ బయాలజీ, ఇంటర్వెన్షన్ పల్మనాలజీ అండ్ డయాబెటిక్ అంటే renal problems, but still I really very much ఎట్లుందంటే ఇప్పుడు లిమిటేషన్స్ ఉన్న ఒక డాక్టర్ చనిపోయింది అందరూ తెలుసు, బైన్సర్ డాక్టర్ సురేందర్ ఈ డైడ్ విత్ కార్డియాక్ అరెస్ట్. అంటే రియల్లీ ప్రివెంట్ ద సడన్ డెత్స్ అదర్ దెన్ యాక్సిడెంట్స్. ఇప్పుడు రియల్లీ ఈజ్ ఎ గుడ్ వెరీ గుడ్ అప్రోచ్, అంటే ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద మెడికల్ ఫీల్డ్. బట్ నిజంగా చాలా మంది పీపుల్ డైడ్ విత్ సడన్. Second thing, like very I want to learn so I don't know but anyhow you finally I want all the doctors to maintain the work life maintenance, like stress maintenance is the doing the work life. You be balanced with your profession, be balanced with your everything side, be balanced with your family, time spending, and you will spend time with the for the sports and also your family members and for your social life also. So many of the doctors really and maybe బాగా సీరియస్గా పుట్ చేస్తున్నారు, ఎక్స్పర్ట్స్ అలా చేస్తలేరు, కానీ స్టిల్ దే ఫీల్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అనుకుంటున్నారు నేను. ఎందుకంటే ఈ ప్రొఫెషన్లో బాగా స్ట్రెస్ ఉంటుంది. సో స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ద వర్క్ లైఫ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఒక 8-10 గంటలే పని చేయండి, 8 గంటలు నిద్రపోండి. మిగతా టైంలో యూ స్పెండ్ టైం విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, యువర్ ఫ్రెండ్స్, వాట్ ఎవర్ యూ లైక్. సో దిస్ అంటే మనీ ఒకటే కాదు, లైఫ్, హెల్త్, ఇంకా మొన్న లెక్చరర్స్ అండ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ అదర్ లెక్చరర్, బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ and like advocates and other professions, they are living longer than doctors. So being a doctor, we are not able to control our stress, not able to balance our life. కాబట్టి చాలా మంది ఫీల్ అవుతుంటారు, డాక్టర్ పోయిన తర్వాత నేను ఫ్యామిలీ లైఫ్ పోయింది అనుకుంటారు, పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయలేదు అనుకుంటారు. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ థింక్ the youngsters can manage very well. So be healthy and promote the healthiness in the society. Thank you. तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मात्र आयत्येति प्रजान्धरो भागदेवे वैरियं प्रणेति ब्राह्मणार्षयोद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वदेवता वेदविधि नमस्कुर्यान्नशीलं कीर्तयेत् देवताय देवतापीनातिपर्याप्तामङ्गलायश्च वाच्यरश्मिः शतमानं भवति शतमनन्तं भवति शतविधिशतं दीर्घमायुः. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ నిజామాబాద్ పక్షాన మరి డాక్టర్ మేకలపల్లి భూపతి రెడ్డి గారికి మా యొక్క ప్రేమపూర్వక సేవా విభూషణ. వైద్య రంగమునందు వైశిష్ట్యమును కలిగి సేవలు అందించు సహృదయమూర్తి. మానవ సేవయే మాధవ సేవగా మనసున్న మహితాత్మ వైద్యరత్న. మానవ సేవయే మాధవ సేవగా మనసున్న మహితాత్మ వైద్యరత్న. పండితాలి అయిన చిన్నపిల్లలైన పెద్దలైన చిరునవ్వు చెందించు చిత్తమలరా. అన్ని వర్గాల వారికి ఆత్మీయతను పంచు నిండైన మెండైన మంచి మనిషి. గౌరవనీయులు శ్రీ మేకలపల్లి భూపతి రెడ్డి గారికి సేవా విభూషణ అంటూ ఐఎంఈ మెడికల్ అసోసియేషన్ నిజామాబాద్ పక్షాన చిన్న సత్కారంతో సేవా విభూషణ బిరుదుతో సత్కారం అందించవలసిందిగా, వారు స్వీకరించవలసిందిగా సహృదయంతో ప్రేమతో మంచి మనసుతో ఇస్తున్నటువంటి మనస వాచ కర్మణ కోరుకుంటూ శుభం భూయా. మొక్కలు ఇవ్వడం అంటే మొక్కవని ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళాలని,
జంబ నిదంబ కదంబ సూత్రముఖ నారికేల ఖర్జూర ధాత ధాలిమ్యాది ఫలవృక్షముల యొక్క మొక్కలు ఎలా వృద్ధిలోకి వస్తాయో మన ఐఎన్ఏ కూడా అంత అభివృద్ధిలోకి రావాలని కోరిక. నేను ఇస్తుంది ఫోటో ఇదే ఇంపార్టెంట్ కదా ఫోటో. పెట్టు అన్న